advancing 50 crores. Hand on, cash, Hand on. cash. Well, for the purpose of passing the order under section 306, he refers to 164 statement. Is it not a case of illegality on the face of the order? He refers to 164 statement. ಇಲ್ಲ 164 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಲೈನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ಆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ 80 ಪೇಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he refers to it. He has deposited 164 statement like this ಅಂತ ಒಂದ್ ಲೈನ್. While narrating what happened to first application, I have seen. happened to I have seen. Sir, In fact, it is only after referring to this reference made by the trial court about the evidence given by the first accused under 164, as well as the trial court not accepting the pardon or giving pardon to him, though my lord, in the order it said you have been pardoned, it has not been put to him. Your lordship granted us the benefit of an interim order. Otherwise, your lordship would not. Conditions of pardon, yes, are not put to him under 308. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಬ್ಲಡ್ ನಾವೊಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್? ಹೌದು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸುನಿಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್? But in that recording, the first accused would put forward a demand upon a powerful politician of the Karnataka state through this lady that you have got to get me 15 crores of rupees. 15 crores? I would spoil the political career of the 15th accused. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಾಳಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. That conversation he would admit. ಬಟ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ Number one. Number two. ಅಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಒನ್ should you not have the trial court adverted? Let him reject it. Should you not have adverted to it? ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ವೇ, ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲಾಟ್. Kindly imagine the situation. This first accused Melad advancing and his associates advancing 50 crores. Hand on, cash. ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಐ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಡಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋರ್ಸೋಣ ತಾಳಿ. ಅದು ಇಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೇಡಿ 10 crores cash ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. 11 crores ಆನ್ ದಟ್ 1 ಕೋಟಿ. I don't know on that day or on some other day, but the fact remains the document which he has himself produced would indicate that the first accused had advanced a sum of rupees 11 crores to that lady. Why did you advance such advance? Cash, my lord. ಫಿಡಿವಿಟ್ ಹಾಕಿದೆ. Cash. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು 11 ಕೋಟಿ? not And what affidavit transpired secretary, between the what lady transpired- And my lord, it's totally you even irrelevant, in the not for this. conversation, even in the conversation, you would even say, if your man were to agree for this proposal which I am giving, you would come out unscathing about this 40 crores with the liability which you have towards me. He would say that. ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 40 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 15 ಕೋಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಆ 40 ಕೋಟಿ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 15 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. should not have this trial judge refer to it. Let him reject it. Let him say it is irrelevant. As my lord has pointed out, I am not finding anything incriminating. ಅದೇನ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, what I am submitting to your lordship is, should you not have made a cursory reference? ನೀವು Passing reference. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಹೇಳ್ತೇನೆ. I did not refer to it. Before the court. In fact, ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ It was
ಅಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇವರು ಬಂದಿದಾರ. ಅವರು A15 ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ. ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೌಡ್ ನೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ ಮೇಲಟ್ the fact remains my lord that a tape recorded version is there. To what extent, my lord, it is relevant, it ought to have been. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. See, ಕೊಡಿ. I don't want to produce all these things before. ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋತೀರಿ. Not required. He's feeling touchy. I am bored. He is feeling touchy. Why are you feeling touchy? ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಹೌ ದಟ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ 306. ಅದನ್ನ ಅರ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. Boldly ready to accept it. Give it to me. Give it to court. ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು An argument on that. ಈ I'm not feeling touchy. We'll get into the main problem. We should not deviate the main issue. The main ಇದು issue. 445 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆನ್ಸಿಲರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲೇ ಇದಿರೋದು. Oh. The trial judge has not adverted to or not even made a cursory reference. About the pen drive. That is the pen drive. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ In the application which came to be ಪೆನ್ filed. ಡ್ರೈವ್ ಕೊಟ್ರು, In the application which Pen came to drive be plane filed on ಮಾಡಿದ್ರು the ಸಾಹೇಬ್. pen drive. We have ಅದ್ರಲ್ಲಿ said- ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದು ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾಕೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್? ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಕೋಟ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೆನ್. ಕೊಡಿ ಸರ್. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು Sundar is curious and anxious to know what it contains. ಅಲ್ಲ, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ Anxious question. ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, absolutely that Shyam Sundar sir knows. Yes. Because only you know novelty. Yes. ಯಾರು ಹೋಲಿ ಕೌ? ಯಾರು? The first accused. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಕೌ. First accused. 40 crores. ನಾನು ಯಾವ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Pen drive ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಈಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ Pen ನಾಟ್ drive ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಅದೇ Noble man. Milord, forget about all these things, Milord. I'm sure your lordship, as a court of justice, is also concerned with the fact 40 crores. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ? Kindly turn to the first page. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊನೋಟ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಕೆ ಅದೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಅಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ತಂದು ಹಾಕಿರೋರು ಅವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಇವ್ರ FIRs ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, we will ignore all those things. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. We'll ignore pen drive and come. We will ignore it. Yes. Well, we will go to the document. This is exactly what was happened in the trial. Yes. ಇದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, 40 ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ crores. ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು. Because your lordship posed a question to me that your lordship had the occasion to hear the recorded version in that pen drive. And there your lordship did not No, get I did not hear. I saw the transcript. all. My lord, your lordship was not able to see, my lord, about anything about the Money transaction. money transaction ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈಗಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಇವರು. And ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ your lordship have to take a serious judicial note on the fact, how could the first accused, my lord, advance by way of cash 10 crores? I'm sorry, 11 crores. Page number. Kindly for a second turn to page. Will hear you are. ಅಲ್ಲ, on one that. second. Now that I am on this, kindly turn to 69 capital of the Income Tax Act. sorry sir. Sadhana, you should take up this cause. ಹೌದು, ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Instead of taking up the If it is cause, referred to us, first we'll definitely accused. take it up. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಹೋಲಿ ಕವರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. Would you also kindly turn to page 38 for a second. 38 for a second. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸರ್? ಪಿಟಿಷನ್ ದ? ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು
Nagendra Naik document. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. That is what Shamsundar said. He is a holy cow anta. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ. ಹೌದು. ಎಸ್. ಪೇಜ್ Page 38. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 6 ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಳಿ ಸರ್. Don't be in a hurry. First page is 36. Promise this is lady ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ಮುತ್ತಿಗಿ. ಯಾವ್ದು 2023 ಇದು? ಹೌದು. ಹೌದು. 37. ಹ್ಮ್. Well, this trial is going on from 2016. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಈಗ ಇವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವರು? ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 2023. My concern is only this. Kindly turn to page 38. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ 2023. Kindly turn to page 38 for a second. ಅನ್ನೋದು Whereas the first party is in need of money and is having friendly term with the party of the second part and requires a sum of rupees 8 crore. who is this ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೌಡ? That is the lady who has recorded that conversation. Last time they filed an affidavit of Aishwarya Gowda. Between this lady and the first accused. Oh. ನೀವು ಹೇಳೋರು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ತಾಳಿ, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಇದೆ, ವೇಟ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ತಾಳಿ. Kindly go to ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ. Whereas the first party is in need of money and is having friendly term with the party of the second part and requires a sum of rupees 8 crores and the second party paid the loan amount to the first party on 21/10/2023 through by way of cash paid to the first party. That is a transaction between that ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೌಡ and ಮುಟ್ಟಿಗಿ. What's Right? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. I shall show to you a lot because you lot said. Where is it concerning the present case? Well, it is not the case of present case. I am only inviting my lord's kind attention that look here, if you can get me a certain particular amount, I am going to ruin the political career of the 15th accused and your liability gets removed. That is the ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 40 ಕೊಟ್ರೆ 40 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು. ನೀವು ಅಪ್ರೂವರ್ ನಾನು ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾನಿಷಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. 15 ಕೊಟ್ರೆ 40 ಹೋಗುತ್ತೆ. 15 ಅಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. All right. We'll hear. Kindly go to page 41. Extraneous not to the application under consideration. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ. Yes, ನಾಳೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It is not fun, it is not joke. No, that's in the lighter way, sir. It's not only to break the monotony in the court, nothing else. It's not so easy or so simple. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ But the evidence first ಬರ್ಬೇಕು. application was filed during the year 2023. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಗಿರೋದು, ಇವತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, Start from that day. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Start from that day. Comes to an end now. Comes to an end now, and then my lord FIRs after the production of the pen drive before the trial court. All these FIRs which he has referred to commences after the production of the pen drive before the trial court. Yes, sir. We'll hear you on Thursday. Sorry, Wednesday. Wednesday ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಾಳೆ. ಚೋಟ ಸರ್, ನಾಳೆ 2:30. When would the novelty unfold? Unfold, sir. Uncovered ಬೇಡ ಈಗ. Yes. ಆಯ್ತು. ನೀವೆಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಾ ಸರ್ ಟೈಮು? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾಳೆ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ಸ್ allegations. ಚೋಡ ಸರ್, ನಾಳೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೋತ್. ನಿಮ್ದೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇನ್ಯಾರು ಇದಾರ? ನೀವ್ ಯಾರಿಗ? ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲವ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು. ಎಸ್, 2:30 ಟುಮಾರೋ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲವ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ came to be rejected. On what ground? She has turned hostile for the prosecution. At a point of time when the 15th accused was, the petitioner before the lordship was not even an accused in the case. At that stage. Before the state trial. State trial. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ she supported the cause of the first accused. ಆಯ್ತೆ, ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. Well, this first accused himself is not coming out with truth for the reason that he pleads not guilty.
Number one. Number two. That is then, before he stood trial. Yes, no. ಈ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಸ್ That is 216 ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, my lord. And then, my lord. That is at the stage when second application was yet to be. Yes, my lord. Yes. First application had been filed. That was rejected already. No. When the second application was filed, and charges came to be ordered. 216 ಅಲ್ಲಿ. 216 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, including for an offense under the provisions of. That came before me. I have. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ argument. 231. ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಅದು his lordship before Justice Krishna. Krishna Dixit Dixit. correct. No, sir is right. ಆಯ್ತಾ? Before ಅಲ್ಲ, Justice ಇನ್ನೊಂದು Dixit. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, he would even seek for an order of discharge after the filing That of is the rejected. additional report by the CBI, my lord, under 173(8), he would seek for an order of discharge. Is he not hostile to the prosecution? Does it not indicate that he is hostile to the prosecution? If really, my lord, he is truthful, there was absolutely no need for him to have. I've served a copy on that. ಏನಿದು? Our not statement. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫೈಲ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು. So on what ground? She has turned hostile ಅಂತ. Yes, my lord, she has turned hostile. Now, my lord, he is also hostile. He would argue for discharge. Now he would ask for discharge. He would make an application. But is he not hostile? Now he would say, no. Now wisdom has dawned upon me. Therefore, I want to come out with truth. Probably Mallava would also say, I am going to step into the witness box and tell the truth. But the prosecution did not propose to examine Mallava at all. No, they would say, no, we don't want to examine her. ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ she is witness number 1. All right, let's see. Then they would say, no, we want to give her up. She is before court. Why? ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, no? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Because your lordship posed a question to us whether under 482 all these things could be. That also. We'll try to lay our hands upon it and do. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. No, it's not a novel question. Need not worry. So you can get the judgments. Exactly. Correct. Yes. Nale. Yes. Sir, we will wait for you for Friday. No question. Your lordship waiting for me. Kindly condone my error. No problem. And accommodate me. And Yes. next sitting. On Friday we will close it. Yes. Kindly accommodate me till Friday. That's Yes, all. yes. My request. And your lordship is granting my request. That's all. Yes. ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. Detailed order ಇದೆ. All right. Let's the matter tomorrow. ನಾಳೆ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Yes. Interim order subsisting will continue till the next date. But instead of saying next date, since your lordship has treated this matter as part of disposal, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ದೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ರೋಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಲೀಜರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, by way of interjection, my learned friend Mr. Prasanna Nagendra Naik made more than one submission. They have not been able to make any submission, my lord, countering what I submitted to your lordship, that what happened to 2 orders. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. when personal allegations are made against. No personal allegation here. No, that I will leave it to me. I will. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. I will examine that. ಅದಕ್ಕೆ neither he would be competent nor the advocates on record would be competent to say that. We'll do it. Yes. The record of the case would reveal.
But if both the orders were divergent, then yes, you had Well, a order is- strong case of malafide. But both the orders travel on the same path. One ನಿಮಿಷ ತಾಳ್ರಿ. My lord, no. If one order is not there at all, It is enigmatic, not stigmatic. my lord, if there is only one order available on record in the case, And that is why I will do that. What's to be done? but as my lord has pointed out, if the order which came to be typed by the learned judge for hours and hours, he even writes the timings. I know. Number one. Number two, the one that is dictated to the stenographer in the open court are one and the same, almost. Whatever may be the findings and all that, the result is this. He's watching YouTube. The result is this. Hmm. Then, as my lord has pointed out, my lord, the ultimate conclusion may be the findings may be different and all that. For more than one reason, he might have done it and all that. If two orders are not there on record in the case, and if there is only one order, then what is the other order then? Fine. I will pass the order. Yes. 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 ಎಷ್ಟು 30 more matters.